psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. За период чуть больше столетия психиатрия проникла во все сферы общества по всему миру. И это не случайно. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Коллега Риза, психиатр Брок Чисхолм, соучредитель Всемирной Федерации психического здоровья, позже объяснил подробнее планы психиатрии. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Чтобы осуществить свой план, американские психиатры убедили Конгресс США, что умственные расстройства являются национальной угрозой и что только они при достаточном финансировании могут с ней справиться. Так было положено начало огромным расходам американского правительства на психиатрические исследования. От $1 миллиона в 1946 году затраты поднялись почти до $1,5 миллиарда сегодня, более чем на 139 000%. Так психиатрия распространилась по всей Америке, а затем и по всему миру. В усердной работе психиатров вы обнаружите причины мировых кризисов. Пример: сербский психиатр Йован Рашкович требовал проведения этнической чистки хорватов и мусульман, поскольку он твердо верил в их расовую неполноценность. Результат: в 90-х годах в Боснии коллега Рашковича, психиатр Радован Караджич, и премьер-министр Слободан Милошевич создали на Балканах концлагеря, в которых снова начались массовые пытки, насилие и убийства невиновных. Один военный психиатр объяснил, как это происходило. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. С помощью стародавней павловской теории условных рефлексов, скрещенной с современными методами контроля разума, психиатры и психологи могут превращать обычных людей и даже детей в убийц. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Это то, как создаются террористы. После событий 11 сентября Усама бен Ладен стал известен как вдохновитель терактов. Но главарем и мозгом аль-Каиды является Аман аль-Завахири, обучавшийся психологии и фармакологии в университете Каира и являющийся автором пособия аль-Каиды по использованию психиатрии для принуждения. А организатор террористических взрывов в Мадриде Абу Хафиз, другой член аль-Каиды, использует те же самые методы управления сознанием людей. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking,
and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds, and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. И этот план претворяется в жизнь по всему миру прямо сейчас. Компании по отсеву душевно нездоровых преподносятся общественности под безобидно звучащими названиями типа «Teen Screen», «Проверка подростков». The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. Вдохновитель программы Teen Screen – психиатр Дэвид Шаффер, консультант Министерства обороны США. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. План психиатрии по проникновению во все сферы общества становится реальностью. У нас нет эпидемии психических расстройств, у нас эпидемия психиатрии. С этим можно и нужно что-то сделать.